És en l'escultura que crearé un món verament fantasmagòric, de monstres vivents. Lo que faig en pintura és més convencional. Ik vind een museum op zijn allerbest als het lukt om een breed publiek te interesseren. Ik vind dat we de taak hebben enerzijds om te zorgen voor het erfgoed, maar ook steeds nieuw publiek en jonge bezoekers te betrekken bij de geschiedenis en bij de context van wat sculptuur betekent hier in de samenleving. The Fundació Joan Miró was founded in 1975, or better, it opened its doors in 1975 in what we would nowadays probably call a soft opening, an opening where there weren't any major official acts, because at that point in Spain there was still a dictatorship, the Franco dictatorship, and Miro didn't want to have any representation of government representatives at his museum. Museum Beelden aan Zee is 1994 opgericht door het echtpaar Theo en Lida Scholten. Zij hadden een hele grote collectie beeldhouwkunst van internationale kunstenaars, maar ook Nederlandse beeldhouwers. En zij hadden de droom en de ambitie om dat te delen met het publiek. En zij hebben toen dit museum hier gebouwd, onder de duinen van Scheveningen. En sindsdien is dit een museum wat volledig gericht is op het tonen van sculptuur. Miro first started developing the idea for a museum after he'd had two very important exhibitions here in Barcelona in 1969. At that point, Miro reasserted his interest in Barcelona and made clear his desire to give a series of gifts to the citizens of Barcelona, amongst which there was this Miro Foundation. There were also three public sculptures, two of which are extremely well known, the mosaic at the Barcelona airport and the mosaic on the Rambla at the Pla de los. These were two major commissions that Miro made in order to give a gift to the citizens of Barcelona and at the same time to welcome visitors to the city with major works of his. He also proposed a third major sculpture which was not realized in its original form, but then a few years later built in a slightly different version, which is now in the Parc Joan Miró, a beautiful sculpture called Woman and Bird, which is still there. And the Miro Foundation itself was going to be the fourth gift. And for Miro it was very important at the time that it would be considered a gift to the citizens of Barcelona, not to the government, not to the city of Barcelona, but to the individuals, the residents of this great city, because he was so committed to maintaining that connection with the people. Als museum hebben wij verschillende tentoonstellingen geprogrammeerd, waarin we echt de grootmeesters en de belangrijke kunstenaars die bezig zijn geweest met de beeldhouwkunst, om die te tonen. Dat zijn monografie-tentoonstellingen, echte overzichtstentoonstellingen. En dat hebben we gedaan van Zadkine, Picasso, vorig jaar Henry Moore. En dan dus het aanstaande najaar, vanaf september, tonen we een grote overzichtstentoonstelling van Miro. En voor ons was de allerbelangrijkste reden is dat Miro vooral bekend is vanwege zijn fantastische schilderkunst. Waarin hij de voorvechter is geweest, de man van de avant-garde voor de schilderkunst. Maar wij wilden heel graag laten zien dat hij de beeldhouwkunst radicaal heeft veranderd. In de wijze waarop hij werkt, maar ook het gebruik van materiaal. Dus dat was voor ons de reden om het andere gezicht van Miro echt te tonen aan het publiek.
we decided to work on this exhibition of sculptures by Miro together with the museum Beelden aan Zee, quite simply because we were really struck by what a wonderful match it was. Beelden aan Zee, situated on the shore and designed as a museum specifically for sculpture and in fact for exhibiting sculpture also in outdoor spaces, felt like a really unique opportunity. It's really worth bearing in mind here that Miro produced sculptures in a number of different media and a number of different sizes, scales, and that he experimented a great deal when he worked as a sculptor. Ik cureer deze tentoonstelling samen met Joost Bergman, die is ook conservator bij Museum Beelden aan Zee. En we hebben eigenlijk een start gemaakt 2 jaar geleden met een eerste selectie. En ik heb heel actief partnerships gezocht in Europa die een grote collectie hebben van Miro. Dus dat is Fondation Joan in Barcelona, Fondation Maeght, maar ook Nederlandse partners als het Design Museum in Den Bosch en Boijmans van Beuningen. En we hebben heel bijzonder werk van een particuliere verzamelaar. It's true that Miro is best known by the general public for his paintings. That's really the medium in which he excelled and through which he communicated his entire life. But his sculptures are also hugely important. I think this is particularly so because of the way in which he came towards making sculpture, starting with his surrealist objects, with objects that were quite simply assembled out of different, sometimes very common elements, a trunk of wood, the burner from a gas stove, a bed spring, and so on. Using these different elements to create assembled objects was for him one way of taking painting out of 2 dimensions into 3 dimensions, and at the same time doing something that he described in his own terms as the assassination of painting. For him that was really a way of saying that as he was beginning to get more successful, he became really aware of the way in which paintings were also very much objects of economic exchange. 1925 painting, historically extremely important as we know. All done then, last chance. Against all 3 of you, it's the lady's bid. Sold 846 at £15 million. And he wanted to break that. And so he moved in 2 directions away from that. One, as I say, through the expansion of painting into other formats, the assassination of painting, the destruction of some of the traditional patterns of making easel painting. And on the other hand, later on, particularly also through his commitment to making sculpture on a bigger scale, on a public scale, and to making his art more easily accessible to the general public. In de jaren 60 kreeg Miro steeds vaker opdrachten voor allerlei grote projecten over de hele wereld. Voor UNESCO-gebouwen of voor spoorwegen maakte hij hele grote keramische werken met Artigas, zijn oude jeugdvriend onder andere. Het geld dat hij daarmee verdiende verschafte hem ook de mogelijkheid om in de beeldhouwkunst te verdiepen en steeds groter te gaan werken, ook in zijn bronzen werken. Die opdrachten zorgden er ook voor dat hij nieuwe materialen ging onderzoeken, onder andere polyester. En dat resulteerde onder andere in het hele grote werk wat hij voor La Défense in het zakendistrict in Parijs heeft gemaakt.
museum Beelden aan Zee heeft iets heel bijzonders. We hebben een gipsotheek en in die gipsotheek tonen we meer dan 1000 modellen. En dat zijn gipsen modellen, soms van hout of van was, waarin je eigenlijk van alle belangrijke beeldhouwers in Nederland ziet hoe een beeldhouwer tot een daadwerkelijk bronzen sculptuur komt. We doen ook heel veel onderzoek naar voorstudies van sculpturen. En dat is inmiddels een expertise geworden. Ze hebben een hele grote collectie van gipsen beelden, ook van Hans Arp, waarin we meerjarig onderzoek doen naar de vormertaal van Arp. En hetzelfde willen we ook laten zien in deze tentoonstelling over Miro. Want ook hier laten we voor de allereerste keer in de wereld de gipsen beelden zien van Miro. Waarin je heel duidelijk kan zien hoe hij kwam tot die unieke, enorme grote, vaak vrouwelijke sculpturen. Dit is het beeld van Joan Miró. Het is een beeld uit 1971. En het is een van zijn typische samengestelde beelden. Een zogenaamde assemblage. En die beelden kwamen tot stand als Miro zeg maar zijn studio verliet, zijn atelier, en lange wandelingen ging maken over het strand, over rond zijn studio. En dan verzamelde hij allerlei voorwerpen die waren weggegooid. Gebruiksvoorwerpen, maar ook allerlei natuurlijke voorwerpen. En in dit geval heeft Miro beide gecombineerd. Het is een oude verftube, een lijmtube eerlijk gezegd. En dat heeft hij gecombineerd met een slakkenhuis. En die heeft hij bovenop elkaar geplaatst. En daar heeft hij vervolgens een klein modelletje van gemaakt. Dat model heeft hij in verschillende stadia in gips vergroot tot het huidige formaat van ruim 3 meter. Het is onmiskenbaar een vrouwelijke figuur. Typisch voor Miro, die van zijn 300 beelden ongeveer 100 beelden heeft gemaakt die iets met de vrouw of meisjes zeg maar, te maken hebben. Het heeft allemaal sierlijke en ronde vormen. Het heeft bijvoorbeeld hier hele gestileerde billen. Het zouden ook borsten kunnen zijn. En het heeft hier aan de voorkant een hele grote opening die typisch is voor het werk van Miro, een vrouwelijk geslachtsdeel. Het haakje zou je kunnen zien als een mooie sierlijke halspartij bijvoorbeeld. En hij heeft heel mooi zeg maar, dat slakkenhuis laten balanceren bovenop het werk. Het zou anders misschien een heel statische sculptuur geworden zijn. Maar door het ook net eventjes te draaien, komt er net een beetje beweging in. En de vorm, en ik verzin het eigenlijk gewoon zelf, van dat slakkenhuis zou je bijna kunnen lezen als een prachtig opgestoken haar van een iets oudere dame. En dergelijke lijnen zijn door het prachtige gietwerk van in dit geval bronsgieterij Bonvicini uit Verona. Dat is een van de 5 gieterijen waar Miro graag mee werkte. Ze zijn prachtig weergegeven. En ook het patina is prachtig qua kleur. Dat is ook iets waar Miro heel erg op lette in samenspraak met de ambachtslieden die bij die gieterijen werkten. Des del meu punt de vista, el treball de Miro en l'escultura és molt interessant per tot allò que suposa l'haver de treballar amb col·laboradors. O sigui, una de les voluntats de Miro era doncs, deixar la individualitat de l'art que d'alguna manera li portava la pròpia pintura i en canvi saber-se acoplar en un treball col·lectiu. Això és molt interessant perquè el resultat de l'escultura de Miro veiem que si treballa amb un fonedor o treballa amb un altre fonedor, els resultats són completament diferents. Quan treballa, per exemple, emparellada a Catalunya, l'escultura no està patinada, només té l'àcid que se li aboca per damunt. En canvi, quan treballa amb Scuderi, amb Clementi, doncs la patina està molt cuidada. Tot això és interessant perquè es veu llavors la capacitat que té també de Miro de saber-se d'abandonar la seva figura d'artista o el seu posicionament d'artista per una mica deixar que els altres comandin també el seu treball. It was very important for Miro to always challenge you to pay attention at one moment to what the image is, and then at the next moment to how the image is constructed, the physical reality and dimension of that. What we see in that is also the way in which Miro takes these very humble and ordinary objects and ennobles them. He ennobles them by casting them in bronze, the material used for sculpture in a very traditional way. And he worked with some of the biggest and best foundries in Spain and France and Italy, all of which are represented in the show. And he
really had to explain himself because the artisans, the craftsmen who work in the furnace were saying, "What are you doing here?" And so he said, he's taking these humble objects and he's giving them a more dignified existence in his sculptures, in his cast sculptures. And then he does something really funny again, particularly in the 1970s. He takes these sculptures that he's made by taking humble objects, changing the scale, blowing them up, putting them into a cast bronze sculpture, and he paints them with household paint. So he takes the humble, he dignifies it, and then he makes it humble again by applying this household paint to it. He makes it humble and poppy. These are some really pop-inspired, pop-related sculptures where you have these bright colors that make an object which would otherwise just have the patina of bronze, the greenish, brownish, traditional patina of bronze, and he gives them zing. When we talk about the way in which Miro was working, it's really important to note that he was very careful, he was very deliberate, he thought a lot and he prepared a lot. He worked out many details of what he was going to do in sketchbooks, in drawings, perhaps in small experiments to see how things were going to go. Els dibuixos preparatoris que conservem aquí a l'arxiu de la Fundació Joan Miró per a escultura són totalment diferents dels dibuixos que Miró fa per a pintura. Mentre que per a pintura Miró elabora tot un procés des del naixement d'una idea fins gairebé la realització. Miró, el punt de partida de l'obra escultòrica de Miró no són pas els dibuixos, sinó que són els propis objectes, sobretot quan parlem de lo que seria l'obra, els acoblaments d'objectes. He fet una selecció de dibuixos que ara us mostraré perquè pugueu veure una mica quin és el seu procés de treball. Aquest és el primer quadern d'escultures de Miró que realitza sobre un quadern de la seva infantesa. Veiem que aquesta signatura no correspon amb la seva signatura en aquest moment i és un quadern que conté totes les escultures moldejades i altres que Miró fa amb Gimeno a Barcelona. Aquesta seria una d'elles, aquesta dona de la qual Miró especifica amb molt de detall quan es realitza el 45, en quin moment se fa el model amb sorra i a quin moment se passa en guix. Aquí tenim una altra escultura, també de l'exposició. És un personatge, en aquest cas, i Miró fa els mateixos aclariments, quan es fa el motlle, del qual està també l'exposició, i quan se fa el motlle amb fang, i quan se fa el motlle amb guix. El motlle amb fang forma part de l'exposició. Aquest és un altre quadern d'escultures. Miró no parteix mai dels dibuixos preparatoris, perquè per a confeccionar les escultures el que fa Miró és partir de l'objecte, que col·loca els objectes. Els objectes li suggereixen, la relació entre un objecte i un altre li suggereix el seu acostament. Llavors acopla els objectes per terra i, a manera de guia, recull aquest dibuix en les pàgines del seu quadern. Veiem a partir d'aquest dibuix
que si bé el dibuix no és el punt de partida, sí que els dibuixos li serveixen a Miró per a fer correccions, com és aquest cas. Aquesta mateixa escultura veiem que hi ha elements que cancela i altres elements que d'alguna manera afegeix i que li serviran per la realització de l'escultura final. Aquests dibuixos també són dibuixos que serveixen al fonedor a fi d'acoplar bé els elements adequadament. Clementi també tindrà aquests dibuixos a prop, perquè hem de pensar que, esclar, Miró fon els objectes, o sigui, treballa els objectes per terra i els va col·locant i ensamblant entre ells, però després, a l'hora de la fosa, no es fonen conjuntament, sinó que cada un d'aquests objectes es fon per separat i després s'acoplen. Aquest és un altre dibuix que forma part de l'exposició, d'una escultura de l'exposició. Aquest mateix dibuix està fet en color. When you're working on an exhibition, you always wonder what the works will look like when you see them in a different context. I'm really curious to see what our works and the sculptures that come from other collections, how they will speak to each other, how they will sing together when I can see them at the museum Beelden aan Zee. For me, it will be a great surprise and one that I'm really looking forward to.